என்கிட்ட வந்து நீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்கல்ல கண்டிப்பா ஆக்ட் பண்ணுங்க பண்ணிடலாம் ரெண்டும் அப்படின்னு தான் ஓரளவுக்கு சொன்னாங்க. ரிலேட்டடா தான் இருக்கும் அப்படின்னு. பட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி ஐ அப்ரிஷியேட் தி என்கரேஜ்மெண்ட். சத்தியமா இல்லையா? சத்தியமா கிடையாது. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்தது வந்து நான் வந்து லைக் ஐ கெஸ் ஐ சப்கான்ஷியஸ்லி விஜய் சார் பண்ணுவார்ல அந்த மாதிரி தான் நான் என்னையே இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி தட் வாஸ் வாட் ஹெல்ப் மீ கெட் இன் டு இட். யா ஒரு ஹீரோயின்னா ஒரு சாம் இருக்கும்ல, அது அதாவது கண் இப்படி பண்றதும் அந்த சிரிக்கிறதும் அவங்க பண்ற எல்லாமே அழகா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் even you've done it in a couple of films. yeah I read you saying that actors I didn't say that particularly. I just said அடிச்சு விட்டாங்களா? ஆமா எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் தான் எல்லாம். சோஷியல் மீடியா கமெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்க்காம இருக்கணும். அது பார்த்தா கொஞ்சம் கஷ்டமா as Gen Z it's very normal, we all keep reading comments everywhere. That is my main source of entertainment now. So even I was a little worried. அந்த கார் சீன்ல கூட கேட்டேன் சார் என்ன சார் காலெல்லாம் எடுத்து மூஞ்சிலெல்லாம் வைக்கணும் இதுக்கு ஓவரா போகுதுன்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். இன்னும் 2 வாட்டி வைங்கன்ற அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. I think இந்த படத்துல என்னன்னா I truly think that when you love somebody without knowing if they love you back, it is in some sense like unconditional love because you don't expect anything from them. My biggest green flag is an empathetic person. Yeah. It's weird. It's like I just love animals that live in the water. It's not weird. I love learning about them. I love I would have to go into detail and then I'll start sounding weirder and weirder. ஹாய் பிரீத்தி. ஹலோ. ஐ திங்க் இனிமேல் நான் படம்ல எப்படி பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். இதில் பிரீத்தி இருக்காங்களா இல்லையா, இருக்காங்கன்னா நம்பி போகலாம் அப்படின்ற மாதிரியே தோணுதுன்னு நினைக்கிறேன். யூ ஹாவ் நோ ஐடியா. அதை விட ஒரு பெரிய காம்ப்ளிமெண்ட் இல்லவே இல்லை. அதுதான் என்னோட கோல். பிகாஸ் நான் டக்குன்னு யோசிக்கிறேன். எனக்கு சர்வமாயா பிடிச்சது, பிளாஸ்ட் ஆப்வியஸ்லி பிடிச்சது. அதை பொறுத்து உங்கள் co-actor அபிராமி கூடயும் பேசுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. ஸோ ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஹர் அட் லெங்த் அபவுட் ஹவ் மச் ஐ லவ் த ஃபில்ம். ஐ அம் ஷூர் வில் கவர் சம் ஆஃப் இட் ஹியர். எனக்கு ஆக்சுவலி ஸ்டார் கூட பிடிச்சது. I know படமா எனக்கு பிடிச்சது இல்ல. I thought கொஞ்சம் people were slightly unkind to it ன்னு தோணுச்சு. I think நம்ம என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்றோம்ன்றது வந்து இப்போ ஒரு பெரிய ஃபேக்டர் ஆயிடுச்சு. how people receive the film because the trailer gave a slightly different picture of the film and people had certain expectations from it and that has become an important இது now. அது வேற இப்ப கரெக்ட்டா பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. கரெக்ட். மேபி நான் ட்ரெய்லர்லாம் பெருசா பார்க்கிறது இல்லன்றதுனால No, the trailer was a big hit. It was, I remember. Correct. But it was a slightly different picture from what the film really was. Yeah. So maybe because of that people were a little disappointed. And I like that அந்த படத்துல it gave you mass moments also, even though it was about the man. Light. Yes. பைக்ல ஓட்டுவீங்களா? அந்த படத்துக்காக தான் கத்துக்கிட்டேன். Really? ஆமா. Oh. எனக்கு பயம் actually two wheeler. So that's நம்ம படங்கள்ல எஸ்பெஷலி ஒரு லிபரேஷனுக்கான ஒரு இமேஜின் விமன் பொறுத்த வரைக்கும் யூஸ்வலி அந்த கியர் இருக்கிற பைக் ஓட்டுறத ஏதோ ஒரு டைம்ல காமிச்சிருவாங்க. புல்லட்டா இருந்தா ஈவன் பெட்டர் மாதிரி தான் காட்டுவாங்க. கரெக்டா? what are your thoughts about that imagery? That was really cool actually. I didn't realize actually அந்த கேரக்டரே வந்து ஒரு டேரிங்கான ஒரு கேரக்டர் தான். அந்த ஸ்கூல்ல ஒரு கெத்தா காலேஜ்ல ஒரு பொண்ணு சுத்துவால அந்த மாதிரி. Almost like she is a little naive in the sense she's young, so she only knows the world around her. அதுக்கு மேல தெரியாது. But she's in her own way she's bad a little bit. Yeah. So that is a cute அதான் first day கதைக்குள்ள வரும்போதே first interaction with him she'll slap him. Correct. So she holds her own. So you took to the bike quickly enough? You took to riding easily enough? I was scared but I picked it up. Okay. Has that unlocked some part of you? Because I'll tell you why. எனக்கு ஒரு கார் ஓட்ட கத்துக்கிட்ட பிறகு இல்ல முதல்ல பைக் ஓட்ட கத்துக்கிட்ட பிறகு I felt like it really unlocked something within myself. It felt like ஏதோ ஒரு விதத்துல it gives you some freedom, you know what I'm saying? Unfortunately I don't drive. No. I don't drive, but I've always been told that. You're right, especially for women. Correct. I think it liberates you to be able to like go somewhere. Private space on கெடச்சிருது அதுக்குள்ள. And you're in control of that vehicle. Right. So that's nice. Okay, maybe you'll do a film that will make you have to learn it. I will. Yes. But no, very very happy you got Blast. Yes, thank what you. A cool role. Yeah, I know. Right? Yeah. Did it அப்படிதான் இருந்துச்சா when you heard the idea itself?
யா பட் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் அது வந்து படத்தில் வரும்போது அது இப்படி வரும்னு எனக்கு தெரியல. ஆப்வியஸ்லி அந்த அந்த பிஜிஎம் அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு இப்படி இவ்வளோ ஒரு எலிவேஷன் இருக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கல. நான் என்ன நினச்சேன்னா ஓகே அது இட் பி ஆஸ் அது ஒரு நார்மலாக சம்டைம்ஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு எலிவேட் a certain scene or a character. Sometimes I thought it was in that zone. Like அவங்க ரொம்ப நார்மலாக இருப்பாங்க ஆனால் நமக்கு பார்க்க ஒரு கெத்தாக தெரிவாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். But they actually projected this girl as a hero, which was great. And I think I learned that over time I understood from Subhash sir that that was what he was going for. Right. Yeah. Lots of role reversals, right? Yeah. And நீங்க யூசுவலா ஹீரோ தானே இப்படி பார்த்துருக்கீங்க. கரெக்ட். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்தது வந்து நான் வந்து லைக் ஐ கெஸ் ஐ சப்கான்ஷியஸ்லி விஜய் சார் பண்ணுவார்ல அந்த மாதிரி தான் நான் என்னையே இமேஜின் பண்ணிக்கிட்டேன். ஆக்சுவலி தட் வாஸ் வாட் ஹெல்ப் மீ கெட் இன் டு இட். யா அண்ட் இட் வாஸ் அ தின் லைன் பிட்வீன் ஓவர் டூயிங் இட் த மாஸ் ஸோ தட் இட் டசன்ட் லுக் கேரிகேச்சரிஷ் ஆர் ஃபன்னி. லைக் என்ன ரொம்ப ரொம்ப ட்ரை பண்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. பட் அட் த சேம் டைம் இட் ஹேட் டு ஹேவ் தட் இம்பாக்ட். But the music was always going to work in this film. I had no idea the music would turn out like... Because he makes such great music for mass scenes. True. KGF இருக்கட்டும். Yeah, true. Salar கூட I think it was Ravi only. Yeah, right? true. Yeah. Totally enjoyed his work. The music really like carried the film on its shoulders. Yeah. And எனக்கு என்ன பிடிச்சதுன்னா இப்போ நம்ம சொல்றோம்ல சில லிபரேஷனுக்கான கிளிஷேட் இமேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஒரு பொண்ணு சண்டை போட தெரியும் அவளுக்கு அப்படின்ற உடனே அவளை காட்டுற விதமே கொஞ்சம் யூசுவலி இட் ஸ்டேஸ் அவே ஃப்ரம் ஹவு நார்மல் விமன் லுக். ஆமா கரெக்டா? எனக்கு இதுல ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதுதான், அவ பாக்குறதுக்கு விக்டிம் மாதிரி தான் இருக்கா. படத்துல இப்படி இருந்தா யூசுவலா விக்டிமா தான் இருப்பாங்க, ஹீரோ தான் வந்து காப்பாத்துவாங்க. ஐ அம் கிளாட் நீங்க அதை நோட்டீஸ் பண்ணதை நினைச்சாலே எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு. பிகாஸ் I remember when I heard the story, we were trying out different looks and we were thinking, should we make her seem badass? அந்த லுக்லயே அது தெரியணுமா அப்படின்னு. இதை ஃபுல்லாக அவர் எங்ககிட்ட விட்டுட்டாரு. லைக் நானும் என்னோட டீம் நீங்கள் எப்படி வேணுமோ நீங்கள் என்ன கரெக்டுன்னு பார்க்குறீங்களோ அந்த மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. பட் ஐ இன்டென்ஷனலி ஐம் வேரிங் லைக் லிட்டில் டு நோ மேக்கப் அண்ட் இன் அ லாட் ஆஃப் த ஷார்ட்ஸ் like I'm sweaty. I'm so sweaty. Actually on my intro scene day, rehearsal panni, I was sweating. I was drenched in my own sweat and I had to change right before the shot because my outfit was like drenched. I was drenched. So we didn't really change much. And my hair, I didn't touch it. I did not touch it. I didn't do my hair. I didn't really do my face. And I felt like இந்த லுக்கை இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த பொண்ணை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்கன்னா இந்த பொண்ணு பார்க்கறதுக்கு ஓரளவுக்கு நேச்சுரலாக இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில தான் we took that step. And even her demeanor when she's not doing the action scenes, I specifically didn't want her to be ஒரு ஹீரோயின்னா ஒரு சாம் இருக்கும்ல, அதாவது கண் இப்படி பண்றதும் அந்த சிரிக்கிறதும் அவங்க பண்ற எல்லாமே அழகா இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் even you've done it in a couple of films. yeah பட் அந்த மாதிரி வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். ஏன்னா அத அப்படியும் பண்ணிருக்கலாம். பட் I wanted her to seem almost like very nonchalant, like very almost like lackadaisical, like she's just existing. She's there. She's got அவளோட பேக் ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும். ஆனால் அவளை பார்க்கும் போது நமக்கு அது தெரியணும்னு அது தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. ஐ ஃபெல்ட் லைக் லெட் ஹர் ஜஸ்ட் எக்ஸிஸ்ட் அண்ட் தென் இட்ஸ் லைக் when the time comes she becomes that person. And I wanted to do that because even the line of the film is somewhat similar, right? You don't know what to expect from that girl. You're always like underestimating her and the family, as you would women who look like her. They're always being reduced to their looks mainly. Like பார்த்தோன்னே இவ இப்படி ட்ரெஸ் பண்றானா இவ இந்த மாதிரி, இவ இப்படி இருக்கானா இவ இந்த மாதிரி அப்படின்னு ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது. And it's almost always like reduced to the look. It's appearance it's reduced to the appearance. It's not like there is an assumption that oh there's more to her அப்படின்னு டக்குன்னு எல்லாரும் யோசிக்க மாட்டாங்க. So I wanted it to be that way. Now ஒரு extension ஒன்று கேட்கவா? இப்போ I was talking to a friend recently, a girl, a very good looking girl. அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா பேசிட்டு இருக்கும்போது she was talking to me about how after a while compliments about how good you look really wear off. And it makes you feel nothing, especially for women அப்படின்னு சொல்லிட்டு, because you're talking about how defined by looks ன்றதுனால. Is that the same? Or of course I love it when somebody can see me for something more than that. And as somebody who has fit into like conventional beauty standards all my life, I genuinely feel like
like for instance, if there is one way in which it's shaped me as a person, it is that wherever I go, I want people to approach me as a friend. I don't want to be desired, because I know there is more to like a very human connection between two people than being perceived as something for the appearance. How So interesting. this is something I keep thinking. I keep thinking that I want boys or anybody around me to like approach me as friends. And like I'm really looking forward to making friends. Is what I think. All the very best Yeah. with it. No. I'm good too. I mean, it's very interesting because நம்ம படங்கள் எஸ்பெஷலி விமனை டிசைரபிளா இருக்கிறதுக்காகத்தான் செதுக்குது இல்லையா? அப்படிதான் எழுதப்படுற படங்கள் அப்படிதான் காட்ட முயற்சி பண்ணுது. ரெஸ்பெக்ட் எல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும், முதல்ல நீ டிசைர் பண்ணு. Yeah, correct. இவ என்னுடைய மனைவியா இருந்தா நல்லா இருக்குமே, இவ என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டா இருந்தா நல்லா இருக்குமே தோண வைக்கணும். அதான் I think for me Blast was even more liberating because ever since I came to the industry, you keep hearing things like நீங்க என்ன பண்ணாலும் at the end of the day like appearances also matter அப்படின்னு வந்துடும். But I felt like I wanted to see if people are accepting of a very normal, என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு நார்மலா. For what it's worth, I thought you looked great in the film. Thank you. Yes. I know I fit into all these conventional standards. Yeah. No, but the fact that நீங்க சொன்னீங்கல்ல அந்த எஃபர்ட் எடுக்கல, ஒரு சாதா பொண்ணு மாதிரி இருந்தா போதும்னு சொன்னதுல, ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு மினிமலா தான் பண்ணோம். ஆமா. ஏன்னா அதுல பிடிச்சதே ஒரு ஆஸ்பிரேஷனல் பியூட்டி ஸ்டாண்டர்டுங்க செட் பண்றேன் இவ்வளவு வச்சு அப்படின்றது தாண்டி ரொம்ப சாதாரணமா என்னோட டிமீனருமே நான் அந்த மாதிரி தான் வச்சுக்கிட்டேன். I didn't try to look cute or be I didn't try to யாரையுமே வந்து என்ன இவ அழகா இருக்கா இல்ல கியூட்டா இருக்கான்னு இவளை பிடிச்சிரணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனோட நான் பண்ணல எதுவுமே. If anything, I think the way you respond in certain moments, ஒரு மாதிரி ஒரு தூரத்துல எல்லாரையும் வைக்கிற மாதிரியான ஒரு maybe that really I thought came through in a sense that அந்த ஆபீஸ்ல எல்லாம் அந்த ஆள் எப்படி நெருங்க ட்ரை பண்ணாருன்னு தெரியல. ஏன்னா nothing about how you were responding to him gave him that vibe either. It is like that. It is standoffish தான் கொஞ்சம். It is like that. Actually என் friends என்ன சொன்னாங்கன்னா இங்கிருந்து அப்படியே நடந்து போய் டிவிக்குள்ள போன மாதிரி இருந்துச்சு. Like they really felt like they saw ன்ற மாதிரி. எனக்கு அந்த pharmacy scene ரொம்ப பிடிச்சது. அப்படியா? Especially because usually இந்த scene structureல கரெக்ட் பொண்ணை ஒருத்தன் துன்புறுத்துறான், இது நடக்குது, அப்போ இப்போ யார் வந்து இவளை காப்பாற்ற போறா அப்படின்றது தான் இந்த சீன் செட்டப் ஆகுது. I think Subhash sir has explained the idea behind that very well in other interviews. அன்னைக்கு வந்து டைமே இல்லை எங்களுக்கு ஷூட் பண்ணுறதுக்கு. அப்படி ஒரு டைம் கிரன்ச்சில் எடுத்தோம். பட் த கிளாரிட்டி தட் ஹீ ஹேட் வித் லைக் என்ன ஷார்ட்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றது அவருக்கு இருந்ததுனால ஐ திங்க் and I'm surprised that so many people love that scene. In fact, I was a little worried, like, because you know when you show somebody as a girl, I've noticed if you have your own, if you even have conviction in what you believe in, people tend to think it's arrogant. So I was genuinely worried that idella ennoda slip ups actually. These are my vulnerable moments where I'm also like, you know, should we make her seem like likable? So I was also worried about being a little like arrogant in that scene. But she is, it's an ego clash. Like when the guy on the car scene வந்து அது ஒரு வெறியில வந்து பொண்ணு என் மேல கை வைக்கிறியான்ற மாதிரி இது வந்து ஒரு ஈகோ கிளாஷ் மாதிரி ஒரு மாதிரி. For her, it's like a game. It's like, let me just play a little bit. I like that there's a bit of a staring contest. Yeah. And then she does that, kathiye nee eduthu, neeye kathiye vechuko. I'll still like, and so that was like an ego thing. Yeah. And we don't see a lot of egoistic women being celebrated. அது almost like ஒரு ஈகோவே இல்லாம ஒரு saint மாதிரி இருந்தாதானே எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். So even I was a little worried. அந்த கார் சீன்ல கூட கேட்டேன், சார் என்ன சார் காலெல்லாம் எடுத்து மூஞ்சிலெல்லாம் வைக்கிறோம், இதுக்கு ஓவரா போகுதுன்னு சொல்லுவாங்களா அப்படின்னு நான் கேட்டேன். இன்னும் 2 வாட்டி வைங்கன்ற அப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. I'm glad those அந்த கிரெடிட் வந்து ஃபுல்லா அவங்களுக்கு தான். So the cooler thing then is இது பண்ணதுனால it also rewrites some of these rules you have in your head இல்ல. True. That I have been taught to me from in the work. பண்ணி தான் எனக்கு இந்த மாதிரி தாட்ஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. முன்னாடி எனக்கு அவ்வளவா தெரியாது இந்த மாதிரி. Like, I mean, you are so good in this film, obviously. But did you suffer with anything in specific? Not really. I think except for the schedules being very hectic. Night shoot varum, திடீர்னு வரும், and I move in such a way that I expend a lot of energy always.
and I think that helped the film. So I used to grow really tired during the shoots. Like apart from that, not ஸோ இப்படி கேட்கலாமா நீங்கள் வந்து இட்ஸ் வெல் நோன் யூர் குட் டான்சர் right. இல்லையா? Yeah. இஸ் ஃபைட்டிங் Yeah. லைக் டான்சிங் இன் அ வே? I think fighting, I don't know. Action, like doing Yeah, action in a film. that's what I mean. Yes, Yeah, yes. yeah. I think I was able to catch up because as a dancer, நான் லைஃப் ஃபுல்லாக இப்போ ஒருத்தவங்க இப்படி ஆடுறாங்கன்னா அவங்க பாடியை வந்து நான் மிமிக் பண்ணுறதுக்கு I've learned to do that. So I know exactly what to do with my body to be able to mimic them. So because you see in the When mirror somebody and you teaches dance. you a When step, somebody for teaches example. you. Yes, Okay. when somebody teaches you. And then you get comfortable in those movements because you keep doing them. So my body, I think I'm able to use my body as a tool to like, move and swing if I have to hit. எங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும், எங்க வந்து இது கரெக்டாக பண்ணணும், எந்த அளவுக்கு எங்க ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும். So I'm able to control my body well. So I think, and also I'm flexible thanks to dance. I think this is what, because I used to really like ரொம்ப படுத்தி எடுத்துட்டேன் அந்த ஃபைட்டர்ஸை வந்து இது பண்ணிக்காமீங்க அதை பண்ணிக்காமீங்க. And I would notice exactly where they're initiating, எந்த பொசிஷன்ல இருந்து இனிஷியேட் பண்றாங்க, பாடி எப்படி வச்சுக்கிட்டு, how are they stabilizing themselves. So I used to notice all these small things, and I used to keep trying to mimic them and their actions. So that's where the dance part really helped me. இப்போ டான்ஸ் வந்து இஸ் அபவுட் என்ன சொல்றது, ஒரு அஜிலிட்டி, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி, இதெல்லாம் ரொம்ப அவசியம். ஸ்டண்ட் ஆக்ஷன்ல திஸ் ஃபேக்டர் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ரியலி கம்ஸ் இன் இல்லையா? இது இன்னும் கொஞ்சம் கைனெட்டிக்காக இருக்கணும். அண்ட் இஃப் எனிதிங் டான்ஸ் isn't that forceful. I think maybe because for a huge part of my life I practiced dancing with boys. Okay. So dance-மே forceful-ஆ தான் இருக்குன்றீங்களா? ஆமா, actually we were expected to keep up with boys in my dance team or whatever. So our energy levels, force, everything, and they were also expected to do girly dances. So I think I have a little bit of experience there. Okay. So essentially in the winding up and hurting someone, இதெல்லாமே wasn't necessarily new for you as movement. Not so much. I just had to learn. That emotion was very new for me. Like feeling enough rage to want to hit somebody. Right. Like in that specific moment, it's like a breath of air, and then you're like, you're raging in that split second. That was a very new experience. First ever time you would think? Yeah. Because I've always wondered, நிறைய பசங்க வந்து they get into bar fights. ஈஸியா அடிச்சுப்பாங்க, ஈஸியா they throw hands, which I've always been very amused by. Like, how I can't imagine having an injury. That's crazy. I'm so scared. So that particular emotion was very new for me. So initially I used to try and practice to like get it out of me. I used to scream and like practice that part. So that emotionally that part was very new. I worry about being hurt. One of the primary worries I think for most people is எந்த விதத்திலயுமே நம்ம முகம் எதுவும் ஆயிடக்கூடாது அப்படின்றது தான். Did you guys ever discuss such a thing for this film specifically, saying மூஞ்சில ஒன்று ரெண்டு தழும்பு இருந்தாதான் என்னன்ற மாதிரி? நிஜமா வரணும் இல்லையா? நிஜமா இல்ல, படத்துக்கு சொல்றேன். Because she's been a fighter, she does not care about how she looks அப்படின்றதுனால. தழும்பு ஒரு ரெண்டு இடத்துல இருந்துச்சு, மைல்டா இருந்துச்சு. ஏன்னா அது நாங்க ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி ஈஸி when we shoot in chronological order. So sometimes வந்து அது இங்க போய் விழுற மாதிரி இல்ல, அங்க போய் விழுந்து இப்போ like let's say I'm crashing into a cupboard, என் மேல என்ன விழுது அதுக்கேத்த மாதிரி தழும்பு வரும்ல. So we couldn't take risks predicting how big the injury will be. So we kept it little mild. But also it works because she doesn't really she's a hero. That is true. We've never let our heroes take hits, right? So no, we don't. Same logic. சில டைம் மெட்டல் ராட் எல்லாம் மண்டையில பின் மண்டையில அடிக்கும், நம்ம பாக்குறதுக்கு வந்து சோ முடிஞ்சதா அப்படின உடனே அப்படி கட்டிட்டு. So same அந்த லாஜிக் தான் நமக்கு. When you start doing something as a passionate exercise, say for example I'm acting, அதுக்குள்ள எடுத்துக்கலாம்னா ஒரு இடத்துல இது நிஜமா வேலையாக மாறுது இல்லையா? From being a pursuit that you're dabbling in, where you're exciting-ஆ இருக்கு, நான் இந்த விஷயம் நான் இப்போ தொழிலா பண்ண ஆரம்பிச்சேன்ற ஒரு இடத்துல, when did this start becoming work for you at one point? Eventually, as I started working in films, I think my favorite part, I've always been a people's person. I love creating together. I love connecting with other human minds. So I think as we started working, I realized that
you know, so many people work so hard just to make that one moment happen in front of a camera. So that I fell in love with that, and slowly over time, getting to work with, suddenly when that responsibility was on me, I felt like I should. Something in me sparked. I felt like inime, over time I organized my life in such a way that I had to work a lot, and it was like it started as a disciplinary thing, and then it became about purpose. I felt like I found my purpose somewhere here. Yeah, and now I genuinely feel a very genuine like dedication towards what I do. Nice. Yeah, Okay. it happened over time, and actually இந்த பர்டிகுலர் ஜாப் வந்து எனக்கு அது ரொம்ப நல்லா பண்ணுச்சு, பிகாஸ் throughout my life I've always been somebody who I've always managed to be decent at everything without having to try too hard, but this was completely new, and I felt like suddenly nothing came easy. Yeah. And I felt like every single time having to like really break yourself down and then build yourself from up there, because there's so much to learn, and every day you're first learning time and you're unlearning. saying, Yeah. correct? And for somebody who's had things a little easy, suddenly having to like grow this much and consciously like repeatedly put your head down and keep working, it has been like an insane experience. What was hard about it? What did not come easy for you? இத பொறுத்த வரைக்கும் I think something that you surely did not anticipate, like, because you would think, here's yet another thing that I'm getting into, and I'm going to be good at it as I've always been with everything else. I think I wouldn't say this was difficult. It's a little painful, but it's a difficult process that I didn't shy away from it. I think, you know, when you obliterate your ego, and then you're like, you know how good you want to be, and then you have to confront your reality that maybe I'm not that good, and sitting with that reality is actually very painful. But that's where the growth starts, because you're at ground zero now. All you have to do is grow. And you were able to do that. Of course, I do that on a daily basis. That's like the cycle of life. சின்ன வயசுல இருந்து ஓரளவுக்கு நிறைய விஷயங்கள்லாம் செய்யும்போது when you realize you're good at it, you got validation of praise from other people, you can see you're better than other people. அதெல்லாம் தெரியும்போது it is an egotistical exercise. இல்லையா? On some level it's constantly inflating that feeling of worth that you feel with it. நான் சூப்பர்ல அப்படின்ற ஒரு feeling. நமக்கு எதுவா இருந்தாலும் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணா வந்துடும். Almost like, I think it only converted into like self-esteem, self-confidence for me. Yeah. But being in this particular job, and I'm extremely new to it. என்கிட்ட வந்து நீங்க டான்ஸ் ஆடுறீங்கல்ல, கண்டிப்பா ஆக்ட் பண்ணுங்க, பண்ணிடலாம் அப்படின்னு தான் சொன்னாங்க. பட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி ஐ அப்ரிஷியேட் தி என்கரேஜ்மெண்ட். சத்தியமா இல்லையா? சத்தியமா கிடையாது. I had to like unlearn that, because dance is choreographed. It's expression, yes, but it's choreographed, and I had to start from scratch. Like, I don't think I was equipped with any skill that particularly helped me with. No, I don't think so. So dance na easy illa sonningale அதான் டான்ஸ் மாதிரி அப்படின்னு சொன்னீங்களே அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு. பட் no. You know, maybe because some people வந்து கரெக்டா இப்போ because you said you are so good at imitation. Right. When did I say that? No, you said யாரோ ஒருத்தர் mimicking இல்லையா? ஒருத்தர் ஒன்று பண்ணா அதை என்னால அப்படியே பார்த்து பண்ண முடியும்னு. நிறைய இடங்கள்ல நடிப்புமே அப்படிதான் பார்க்கப்படுது இல்லையா? ஒருத்தர் வந்து இப்படி எல்லாம் நான் பண்ணணும்னு காமிக்கிறேன், நீ அதை அப்படியே பண்ணிட்டா போதுமா அப்படின்ற மாதிரி தான் பாக்குறாங்க. But you're saying that wasn't it for you. That's not how it was. Not really. No, because you're playing different human beings every time. And also everybody is different from the other. Like what works for you and your body, what is extremely honest for you might be different for another person. And I think that authenticity and honesty is where you start. I think அங்கதா first focus இருக்கணும் நான் என்னோட learning. And you're allowed to personalize it to who you are. அந்த அளவுக்கான இடம் கிடைக்குது உங்களுக்கு? Like Blast, for example, had a little bit of me in it. Like nobody knows that I can be quite feisty, but yeah, அது வந்து that authenticity is what I channeled. Yeah, ஏன்னா sometimes எனக்கு எப்படி தோணும்னா, இப்போ because I've started speaking with a lot of women actors, women artists and all that. I can see that அவங்கள என்னவா படம் காமிச்சிருக்குன்றதுக்கும் அவங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பேசுறாங்கன்றதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லாம இருக்கு நிறைய. ஆமா, கரெக்ட் தான். Somehow
வித் த மென் அது அவ்வளோ பெரிய டிஸ்டன்ஸ் இல்லாம இருக்கு. கரெக்ட் தான். ஸோ ஒரு விதத்துல யோசிக்கும் போது எப்படி தோணுதுன்னா, நீங்க எழுதும் போதே படம் எடுக்கும் போதே ஓரளவுக்கு அவங்களுடைய பர்சனாலிட்டியை இதுக்குள்ள சேர்த்துக்கிட்டே தான் பண்றீங்க. ஆமா ஆமா. பட் பொண்ணுங்களுக்கு மட்டும் நீங்க நீ அவங்க என்னவோ எப்படி இருந்துட்டு போ. பாக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி தான் எழுதுறாங்க. ரைட். Which I understand, but I wish actually I would absolutely trust a director who has good female friends. Like அந்த ஒரு கனெக்ஷன் இருந்தாலே புரிஞ்சிடும் நம்ம இவங்க எப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்படின்னு. But அந்த the respect and all of it comes when you get to know them or like try to get to know them. So I guess that's important. And எவ்வளவுதான் ட்ரை பண்ணாலும் it's difficult for men to understand women truly. So the people who do that, kudos to them. Yeah. ஓரளவுக்கு ஏர்லி ஸ்பேசஸ்ல இருக்கும் போதுல ஆர்டிஸ்ட்ஸுக்கு talking to some filmmaker who said he was really obsessed with reading reviews of his earlier films. அப்படியா? ஆமா, முதல் 2-3த்துக்குலாம் நான் பயங்கரமா தேடி வெறியா படிச்சு வேலிடேஷன் தேடிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு. Did you go through that process? Are you in that process? I am somebody who's very sensitive to what people think. I've always been it comes when you're a perfectionist, no, you want people also to like see the effort that goes behind it, and then you want respect for that. And I am sensitive to what people say, but I think I've learned to, it's helped me in like such that. Did it fill you up with any meaningful Yeah, I think I learned to like dive more into work and truly like take a look at myself, because when everybody is telling you that you are this, they're saying you're a good actor or a bad actor or whatever. Yeah. The only person you have to look at is whoever's in the mirror in front of you. Yeah. And then it becomes important to know who you really are, because knowing where you stand is the only way you can fight these. Sometimes it can really eat you up, right? And knowing exactly where I stand for me is the most comforting feeling. I'm like, okay, if today I'm bad, I just know that tomorrow I can get better. So when I have that awareness, these things don't bother me too much. I'm able to channel it. இந்த படத்தை பத்தி இவ்வளவு பேசுனாங்க, பட் என்ன பத்தி ஒரு லைன் கூட போடலையே அப்படின்ற மாதிரி ஃபீலிங்லாம் sometimes தோணும். பட் எனக்கு அந்த கிரிட்டிசிசமே வந்து அதான் நான் சொன்ன மாதிரி நான் அதை எனக்குள்ளேயே தான் சேனல் பண்ணிப்பேன். ஸோ இன் தட் வே இட்ஸ் ஹெல்ப் மீ, இட்ஸ் ஸ்டீல்ட் மீ. எனக்கு பிளாஸ்ட்ல கிடைச்ச சந்தோஷம் முக்கியமா என்ன அப்படின்னா, people keep getting slotted into neat little boxes. இல்லையா? பொண்ணுன்னா இப்படிதான், ஹீரோயின்னா இப்படிதான் அப்படின்றதுலாம் இல்லை. So I think it's very cool that because you've done this film, டக்குன்னு பிரீத்தி அப்படின்னா ஒரு மென்டல் இமேஜ் ஒன்று வரும். அந்த மென்டல் இமேஜுக்கு உன் ரோல் செட் ஆகுமா இல்லையான்றதை பொறுத்து தான் நீ அப்ரோச் பண்ணல இது எல்லாமே. இப்போ இந்த படம் பார்த்துட்டு உனக்கு மைண்ட்ல என்ன இமேஜ் வரும்னு ஒன்று இருக்குல்ல, now what அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, pretty girlfriend. Correct. I think we're not used to seeing a lot of like extremely confident girls in movies. Like in the Pune, yes, of course, her upbringing is such that she's been raised with empathy. அவளுக்கு அடுத்தவங்களுக்காக கேர் பண்ண சொல்லி கத்து கொடுத்துருக்காங்க. And they've also taught her to defend herself. So obviously she's very confident, and at the same time she's got a big heart. Yes. And weirdly I feel like many girls are like this actually, because emotionally girls are smarter and they go through a lot, and they're very in tune with their feelings, but I think which in turn makes them confident, right? You have conviction, you know yourself, so you have that conviction. And you go about life like that. I think we're not used to seeing a lot of girls like that in movies. So I think that was amazing. Like, she's a confident girl. I can walk around like I own this place and I'm not going to be judged for it. And of course you're going to get better at reading people, for example, because you better do it for survival. True. இல்லையா? இது சொல்லுவாங்கல்ல, ஒரு மாதிரி ட்ராமாட்டிக் ஹவுஸ் ஹோல்ட்ஸ்ல வளர்றவங்க எல்லாம் ஜெனரலி எமோஷனலி இன்னும் கொஞ்சம் எலிவேட்டடா இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு. I genuinely believe that this movie, having touched on parenting and upbringing, was so lovely. I think it's lovely that they showed அப்பா வந்து அவ்வளோ ஆசையா, அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே அவ்வளோ ஆசையா அந்த பொண்ணை வளர்க்குறது வந்து, I think change really starts there. I think a huge part of that change. I know that I have shades of Nila in me because my parents also brought me up the same way. Gave me agency, told me to follow my heart, things like that. நீங்க நிஜமா இப்ப சண்டை எல்லாம் போடுவீங்களா? சண்டையா?
ஆர் அது சினிமா சண்டையா? சினிமா சண்டை தான். இனிமே போடலாம். யா. சரி, எலிஃபென்ட் இந்த ரூம்க்கு வருவோம். இதயம் முரளின்னு எஸ், அந்த எலிஃபென்ட்னால தான் இங்க இருக்கோம் நம்ம. கரெக்ட். தட்ஸ் அப் ஃபார் ரிலீஸ். இதயம் பார்த்துருக்கீங்களா? பார்க்க வேண்டிய தேவைப்பட்டுச்சா? சின்ன வயசுல கேடிவில அந்த மாதிரி பார்த்துருக்கேன். பார்க்கல தானே? பார்த்துருக்கேன். யா. Does that have anything to do with this? No, except for the spirit of the protagonist, which is that he's அந்த இனிபிஷனால லவ் சொல்ல முடியல. ஓ, இன்னைக்கும் அப்படிலாம் இருக்காங்களா? எஸ், இருக்காங்களே. எப்படி சொல்றீங்க? இல்ல, எப்படி ஏன் கேக்குறேன்னா, see when Atharva's dad Murali did that film, அந்த காலகட்டமே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா, உனக்குள்ள ஒரு தெளிவு இருக்கும், உனக்கு உள்ள ஒரு பெரிய தெளிவு இருக்கும். ஆனா அது வெளியில சொல்றதுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஒரு தயக்கம் இருக்கும். அது சொல்லவே வராது. இன்னொருத்தவங்க கூட பேசுறது எப்படி, இந்த மாதிரி சொசைட்டல் இருந்துச்சு இல்லையா? அது எல்லாமே இன்னைய தேதிக்கு எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் அது அந்த ரோல்ஸ் கொஞ்சம் ஸ்விட்ச் ஆயிருக்கும்னு தோணுது. எப்படின்னா, இன்னைய தேதிக்கு நீ ஓரளவுக்கு எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்க, வெளிப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், நீ ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கினா கூட நீ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஊருக்கெல்லாம் நீ ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட போறன்றதை அட்வர்டைஸ் பண்ற. ஆனா உள்ளுக்குள்ள உனக்கு அந்த தெளிவு இருக்கான்ற கேள்விதான் இன்னைக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஐ திங்க் தி பிகர் more fascinating challenge of today seems to be, am I in love? Is this love? But back then I don't think that dude was ever in doubt. Yeah, right, he was always clear about, of course I am in love, what else could this be? Yeah, அங்க இருந்தா கேட்டேன் நான். I think maybe today's world is a bit harsher in terms of I don't know, there are so many barriers between you and yourself. It's like it's so hard to love yourself because there are so many things and so many people telling you why you're not good enough. Yes. And somewhere we get lost in wanting to be good enough to be loved, which is not necessary. Everybody deserves to be loved for who they are. So I think because the world itself has become a little harsher and more judgmental, and standards have shot up, like beauty standards to like everything, I think. Yeah, I think everybody's made to feel inadequate. Yeah, actually. So I think when you don't know how to love yourself, you also don't know if you feel something that real for somebody else, because you're always confused about what it is to be in love, right? I genuinely think it's just this feeling of like, you care for somebody, you feel for somebody, and there's no condition to that. You don't have to be mine, you don't have to be somebody I like. I just like you for who you are. Yeah. I think people get confused there. Yeah, because we see a certain image of them that we like, and then we're like, அப்படிதானே பசங்கலாம் வந்து, ஓ இவ இப்படி இருக்காடா, இவ அட கொடக்கமா இருக்காடா, இவ அப்படி இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி they like that image that they form in their heads. And இதுவுமே it's also like a feedback loop. அது வழியா தான் அவங்களுக்கு இந்த ஐடியாலாம் வந்திருக்கு, இந்த மாதிரி இருந்தா நல்ல பொண்ணு அப்படின்னு. கரெக்ட். எனக்கு வந்து ஐ திங்க் வென் ஆரம்ப காலத்துல என்னடா நல்லா பண்ணா நினைச்சா ஏதோ ஒன்று குத்தம் சொல்லிட்டே இருக்காங்களேன்ற மாதிரி தோணும் போதெல்லாம், where it really broke for me was when I saw the kind of work that was being criticized, the kind of artists that were being criticized. எனக்கு அதை பார்த்தோன்னே புரிஞ்சிருச்சு, ஓ இப்போ இங்க யாருமே இன்சுலேட்டட் இல்லையா. It doesn't matter if you're Mr. Kamal, it doesn't matter if you're true. As a very opinionated person, I genuinely believe the easiest thing to be is to be opinionated, is to have opinions. But to get up and do something is really hard, and I think it deserves respect. Even harder doing something where your work is out there. Oh my god, Because you're constantly fighting with you're constantly in this battle of like, am I the person they think I am, or am I who I am? And you're like repeatedly trying to like prove yourself to people, which beats the cause actually. And you end up sort of having to search for yourself. Level. Truly. I had a very similar journey. I have been having a very similar journey. It's like I was gonna pick on the word had and say, oh mudindircha, start aicha. Illa ஆரம்பமே இப்பதான். But that's how this job actually feels like to me. Interesting. Idhayam is thought to be one of the greatest Raja albums. Yes. Do you listen to Raja at all? Of course. You do? Of course. I appreciate it more now than when I was a child, when my dad used to play. Oh, he was into it? Of course. Both mom and dad. அவங்க லவ் ஸ்டோரியோட ஃபவுண்டேஷனே அங்கே தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அப்படியா? Talk to me about who you play in this film. I play like a quintessential heroine, like a more modern heroine. But she's highly educated. So I believe she owns
herself. She stands up for herself. She knows what she wants, and she's unafraid. She's not like Sounds him. familiar. Yeah, yeah, yeah. But at the same time, she's a sweetheart. So it's nice. Very similar to a lot of girls you see in like urban areas. And this girl, Tiruchila படிச்சு school படிச்சு வளர்ந்து, she goes on to திருச்சியோ இல்ல Stara. Star திருச்சி திருச்சியில இல்ல. திருச்சி Yeah, கிடையாது. yeah. இந்த படத்தோட கேரக்டர் சாம் திருச்சியில படிச்சு வளர்ந்து. So that is close to me, like very similar journey. And then she goes into ACADS. She becomes a scientist. You study in NIT. Yeah, studying in NIT. So she's a nerd. She's a geek. Very relatable for me. Yeah. What do you generally geek out on? Everything. I love science. Yeah. Over the last 2-3 years, it's been movies, but I love like science. I love people. In what sense? I don't know, like human mind, stuff like that. I love marine life. Really? I love animals. Yeah. Yeah. So. Yeah. What's the best visual of marine life you've had so far? I wish to explore a lot more, but visual in the sense, have I experienced? Yeah, have you experienced? Have you seen something that really told you, you know, I probably like it more than your average person? Oh, everything. I love. It's weird. It's like I just love animals that live in the water. It's not weird. I love learning about them. I love, and I also love like. I would have to go into detail, and then I'll start sounding weirder and weirder. Please, by all means, knock yourself out. But something about it. I just think I geek out a lot about like whales and sharks and like the whole thing. Yeah, and I'm also a big geek when it comes to like science. Yeah, I used to love studying back in school. Okay. So I loved whatever we were learning about. Yeah. I was that kid. Right, underwater ன்னு சொல்லும்போது even somebody like Jim Cameron is Yeah. like he's really obsessed with it. True. Right? Yeah. To the point of making documentaries, to the point of actually spending incredible amounts of Amounts time underwater. True. Yeah. Yeah. Incredible. And even when I done like a scuba diving thing here and there now and then, it really feels like a different world entirely. Yeah. Right? And there's so much under there. We've discovered like 5% of our oceans. Yeah, right. Whereas we've discovered quite a bit of the space. Yeah. What's out there. I mean, the rules are different. Yeah. There, the visual is different. Yeah, true. It feels like, இந்த தமிழ்ல ஒன்று சொல்லுவாங்களா, முழு சோத்துல பூசணிக்காவை மறைச்சிட்டானு. அது மாதிரி. Correct. நம்ம ஏதோ இங்க நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம், ஏதாவது நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்குன்ற மாதிரி சுத்திட்டு இருக்கோம். Yeah. But it's a magical world, I feel like. Yeah. Before we start talking about the types of movies sharks. Again, yes. Again, evolution as well. I think that's where I went, and then I found out that animals originated from there. Yeah. So அங்க அப்படி ஆரம்பிச்சு நான் இங்க போயிட்டேன். இந்த படத்தோட இது பார்த்தேன், அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட் வீடியோ மாதிரி ஒன்னு பண்ணிருந்தாங்கல்ல இதயம் முரளிக்கு. அது பண்ணதுல ஐ திங்க் somebody ரொம்ப சீரியஸாவே இவரை பார்த்துட்டு நீ தான் பெஸ்ட் லவர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. நான் கொஞ்சம் சிரிச்சிட்டேன். பெஸ்ட் லவரா? அது வந்து எங்களுக்கு அது சீரியஸ் தான். ஓகே. Yeah. I mean it's should own the cringe. Yeah. Embrace the cringe. From in your perspective, what does that mean? Embrace the cringe, like be the most embarrassing version of yourself. No, I mean best lover அப்படினா உங்களை பொறுத்த வரைக்கும். I think what are some good qualities that a best lover should have? I think இந்த படத்துல என்னன்னா I truly think that when you love somebody without knowing if they love you back, it is in some sense like unconditional love, because you don't expect anything from them. You don't expect them to fulfill your needs in any way. They're not like in a relationship with you. Yeah. So you have nothing to gain from them apart from the fact that you're in love with them. It's all about you, your heart, your feeling, and that's like something else. And you're not chasing reciprocation? In this context, I don't think so. Because for such a long period of time, you're in love with somebody, but you're not really like, you're not looking for anything. And you know them enough to love them. Yeah. It's not the same as நம்ம படங்கள்லாம் ஒண்ணு பண்ணோம்ல, ஒரு தலை காதல்னு சொல்லிட்டு பார்த்த உடனே பாத்துக்கிட்டே அந்த மாதிரி இல்ல, அந்த மாதிரி. Because it's important to make that distinction. Definitely. Yeah. எனக்கு ஒரு விதத்துல I think Dude did a good job of showing that kind of love. நீங்க பாத்தீங்களா? பார்த்தேன். In that sense நான் உன்கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்கவே இல்ல. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், நீ பத்திரமா இருக்கணும், நீ சந்தோஷமா. I care for you. நீ சந்தோஷமா இருக்கணும். நீ யாரோட இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கணும். That I think a lot of people miss that today, and we get very caught up in like
நீ எனக்காக என்ன பண்ற, நீ வந்து இப்படி இருக்கியா அப்படி இருக்கியா, are you the ideal partner, like girlfriend or boyfriend, ரொம்ப கம்பேட்டபிளா? அது அது அதுக்குள்ள போனா அங்க I don't believe the heart of this connection lies there in those, you know, the நம்ம கண்டிஷனிங்னால வந்து சில நார்ம்ஸ்லாம் செட் பண்றோம்ல, இதுதான் வந்து இப்படிதான் இருக்கணும் பாய் ஃப்ரெண்ட்னா, இப்படிதான் இருக்கணும் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்னா, பொண்ணுனா இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படி. All of this really like meddles with your head, I feel. Yeah, and we miss out on the truest, most honest part of it, which is the core of it. நீங்க சயின்ஸ் சொன்னதுனால இப்போ நம்ம on a related note, இந்த சயின்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்ஸே இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி பேசுறாங்களோன்னு கூட எனக்கு தோணுது. You know what I'm saying? The psychological underpinnings of why somebody likes someone. It's just almost academic now. Yeah. I'm into that too. You are? I'm into that. Oh, இவர் யாரு? இவர் avoidant. நீங்க யாரு? Anxiously attached. No wonder they both like each other. Yeah, correct. Correctா சொன்னீங்க. I feel exposed. What are you? Anxious. Okay. Yeah. But I feel like ரொம்ப அகடமிக் ஆக்கிட்டாலும் அந்த ஹார்ட் மறந்துடுறாங்க. இல்ல, அதான் நான் சொல்றேன். There are இவ்வளோ அனாலிசிஸ் அதுக்குள்ள நீ போயிட்டேன்னா then you're removing the true. அதனால தான் நான் சொன்னேன், parents they teach us what love means to somebody. Yeah. As a parent you are shaping the very notion of love in the kid's head. So it's important that everybody knows what love is. Yes. And அத கரெக்ட்டா அத ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால இதே முரளி மாதிரி படம்லாம் பார்க்கணும்னு சொல்றீங்களா? அப்பதான் புரியும். Plug. ஆமா. இந்த ஃபிலிம் பொறுத்த வரைக்கும்ல, இந்த ஃபிலிம்ல இந்த ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பொறுத்த வரைக்குமே ஜெனரலா இப்பெல்லாம் கிரீன் ஃபிளாக், கிரீன் ஃபாரஸ்ட். கரெக்ட். இன் a way அது நல்லதுதான். at least like ஒரு ஸ்டாண்டர்டாவது செட் ஆகுது இல்ல. What are green flags that I think you really like? My biggest green flag is an empathetic person. Yeah, somebody who knows how to care for somebody else like they care for themselves. Which means they also know how to extend that same empathy towards themselves. And I find that to be a slightly rarer quality in Nanigra. I think the danger for really empathetic people is you end up abandoning yourself on some level. You end up being available for. True. But you can always learn to love yourself. You're with yourself every day. I think that's a different journey. I think. Social media comments மட்டும் பார்க்காம இருக்கணும். அது பார்த்தா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. As Gen Zs, it's very normal. We all keep reading comments everywhere. That is my main source of entertainment now. So my biggest green flag would be empathy. Yeah. I don't mind an overly sensitive, like sappy person, but I cannot deal with somebody who is not in touch with their feelings. Somebody who hates who's too cool to feel. புரியுது. I don't mess with them. No, I think it's better not to also. The complication with doing a film like Blast. Okay. Let's go back there. Is that it sets you up for almost like box and almost like இந்த படம் வந்துருச்சுன்னா ஓரளவுக்கு இது மாதிரி தான் வரும் போல இருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஆசைக்கு அது உங்களை தயார்படுத்திடும் இல்லையா? ஆனா Blast, movies like Blast are in a sense outliers. True. Yeah, they are definitely not the unconventional only. So இது பண்ணிட்டு ஓகே இப்போ இது எனக்கு அமைஞ்சிருக்கு, இது போல இன்னும் நிறைய வந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்ற ஏக்கத்துக்கு தீனி போடுற அளவுக்கு இங்க இருக்கா, கிடைக்குமா? இருந்தா நல்லா இருக்கும். I think நான் Blast பண்ணும்போதே I was very conscious that I don't want to be boxed into this. So I actively looked for opportunities where I'm showing different sides to me. So simultaneously, like இதே முரளி Blast இங்கேயும் இருக்கு. Back to back வருது அதுவும். But I consciously did that. But at the same time, I love that as a Gen Z kid, right? I love anything that breaks norms. I think I have an affiliation to that idea. Because it gives you the feeling that you can be whoever you want, which is nice. It's like that's all you're looking for. Right. That's all I expect the society to make me feel. Just let me feel like it's okay to be me. So in that way, I think Blast has been a great opportunity for me to do that. And if somebody else were to do that, I would really respect and look up to that. And I think
I hope it's made people think that she makes certain choices that Yes. don't seem very easy, but Oh, for sure. yeah, For sure. yeah. I think I feel comfortable being known like Yeah, that. யாராவது ஸ்டார் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பொண்ணு பெருசா என்ன எதுவும் ஏது வரல, ஆமா, அப்படின்ற 2 ஒரு வருஷம் ஜோன்ல ஆச்சு. இருந்தாங்க அப்படின்னா ஆமா, then I think this is a great advertisement of Of course. why. Yeah, of course. So that even later when I make another unconventional choice that maybe might not work, I still, at least people know that I'm somebody who follows my heart, even if it doesn't fall under that. Yeah. I think ஏதோ I read you saying that many actors I didn't say that இல்லையா? particularly. I just said, அடிச்சு விட்டாங்களா? ஆமா, எக்ஸ்ட்ராபோலேஷன் தான் எல்லாம். அப்படி சொல்லல. நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, actually when the poster released, I got many messages from people saying, ஏன் ஆக்ஷன் பண்றீங்க, ஏன் ஆக்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னு. Yeah, and Congratulatory எல்லாம் இல்லையா? இல்ல, போஸ்டர் மட்டும் பார்த்துட்டு எதுக்கு ரெண்டாவது படமே ஆக்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னு. Because your image, like you said, people think that you are the characters you play also, right? When it's a successful film also, they associate you with those characters if they like it. So அந்த மாதிரி எனக்கு நிறைய மெசேஜ் வந்திருந்தது. பட் அதுதான் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். I said it's a bit, I think anybody in my place would have been nervous that it should come out well, right? Only then the film will work. அது நினைச்சு நான் செம்ம பயத்துல இருந்தேன். Like the girl, like her character and action has to be very very convincing for the film to work. Adan line of the film. Absolutely. Yeah. That's the worry, right? இந்த மாதிரி ஐடியா கேட்ட உடனே சிரிச்சிர கூடாது. அவ்வளவுதான். சொல்றதெல்லாம் கேட்டு சிரிச்சிர கூடாது. அடிக்கறாங்களாமா, நாலு ரவுடி போய் விடுறாங்களாமா. அதேதான். So namak theriyadhu, and when you watch the film you can only see where all you've messed up. So that is what I could see. அப்படியே. Yeah. இன்னும் ஓங்கி அடிச்சிரலாம்ன்ற மாதிரியா? இப்படி பண்ணிருக்கலாம், அப்படி பண்ணிருக்கலாம், கையை இங்க இருந்து எடுத்துக்கணும், கையை இன்னும் டைட்டா இருந்திருக்கணும், அப்படி இப்படின்னு எனக்கு ஃபுல்லா இதான் கனெக்ட் தெரிஞ்சுச்சு எனக்கு. Yeah. But this is what I used to do. Every time we used to do a scene, I used to watch the take and then correct a bunch of things actually. Because there are so many small, it all happens in maybe 5 to 10 seconds. ஒரு action block. So அது ஒவ்வொரு டேக்கா பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்ணி கியூரேட் பண்ணி பண்ணதுதான் அது. What you're talking about are really minor changes. Yeah. There, I think it made a huge difference. But I'll ask you this then. What's a great piece of direction that you've seen in your career so far? In my career? Films பொறுத்த வரைக்கும், ஆமா. As an actor, I totally appreciate this particular piece of direction and how this filmmaker approached this to get the best out of me ன்ற மாதிரி. Out of me? Yeah. Instead of naming maybe one movie where I don't think I'm in a place to say that, a director. Yeah, எனக்கு அது நல்லா இருந்துச்சு. இது செமையா இருந்துச்சு, எனக்கு இது கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படி சொல்லக்கூடாது. I think when a director kind of really knows you and how your mind works, and you've had the chance to connect on the story, and when the director's heart is also in the story, and they have a very clear picture of what this girl adds to the story. Yeah. And they have a very clear picture of what why they have you on board. And then when they let you, when they tell you that this is the zone I want you to play in, and then they let you do your thing, I think that is what really works for me. Yeah. And also a certain belief that this actor can do it, instead of maybe demoralizing them in some way or the other. Yeah. I think personally for me this is what I think will work. Yeah, somebody who understands me. I really need a director director I can also understand. Yeah. That's something I look for when I listen to. If the foundation is anxiety, it's not going to work. True. True. Yeah. I think focus more on the honesty and not the exact outcome or the output. And I think this is something that I look for when I listen to narrations. I can always judge better when I listen to a narration than when I can read the script, because for me the director's approach to the story should mean something to me. It should make sense to me. It should make my heart feel a little something. That's when I know that okay, I understand this story, so I can work on this. Yeah. அது எனக்கு புரியலனா எனக்கு ரொம்ப என்னடா நடக்குதுன்ற மாதிரி ஆயிடும். ஆமா. That's something I always enjoy. When I listen to narrations, you can see how different directors are very different. Yeah.
அங்க தெரிஞ்சிரும் அந்த ஸ்டோரியோட ஹார்ட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சிரும். Oh, it makes it easier for you to judge potential. Yeah. Yeah? Okay. Okay. Talking about potential, கடைசியாக இதயம் முரளி. Yes. இந்த I think at least the original இதயம் was all about the chase in a sense, right? Yeah. நீ ஆக்டிவா Only the பண்றியோ spirit of அந்த spirit மட்டும் தான் இதுல இருக்கு. புரியுது. மத்தபடி What it's a very different story. What are you in the chase for? What are you chasing? In life? Yeah. இதே முரளியில it will be easy. அந்த கேரக்டருக்கு இதான் வேணும்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிடலாம். Not that you need to, if you are. I'm just chasing. I think I just want to discover who I am. I think I just want to discover me and the world around me. Yeah. Including marine life. Yes. Yes. I think I want to discover the world and through the world me and all the different versions of me that pop up every day. Lovely. Yeah. Lovely. May we see many more versions? Yes. Like Neela. Yes. And very excited about this film as well. Thank you. I wish you the absolute best with Thank everything. you. that Thank do. you so much. And thank you for, like I said, approaching me with like empathy and, you know, treating all your guests with like that kind of respect. Yeah, it's very refreshing to see an interviewer do this. Because I know what you do is also an art. So I really appreciate that. Thank you so much. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Bye.